In today's lesson, tinoda kuita this particular question. Question yacho iri kuti the polynomial g of x is equal to x to the power 4 plus 2x cubed plus bx plus 4 is divisible by x squared minus x plus 2. Part A, find the value of b. Then part B iri kuti hence factorize g of x completely. So what are we going to do? Satichaita panapa trick yantoda kukudzidzisai ndeye kuti you should look at x to the power 4. Sandoda kuti tarise x to the power 4 tobva tatarisa this factor ina x squared. Saka tikutarisa the highest order for x to the power 4, totarisa again the highest order for our divisor kana kuti factor iri kupinda into the polynomial which is x squared. Then we are going to make a deduction from this information. Deduction yatichaita nde iyi. Kana tina x squared minus x plus 2 like this, x squared minus x plus 2, we already know kuti tinofanirwa kumultiply x squared minus x plus 2 ne imwe quadratic factor kuti tiwane g of x. Saka we are going to be multiplying this factor x squared minus x plus 2 to multiply ne imwe quadratic factor. Takunyora the general statement which is ax squared plus bx plus c. Tika multiply zvinhu zviviri izvi zvinofanirwa kutipa g of x. That is the first statement we want to understand. But kuti understand zvandanyora apa, let us break it down a little further. Ngatiti tina 4 divided by 2 which is equal to 2 like this. Saka isusu tinoziva kuti tikatora this divisor 2 tikaimultiply na 2 uno uyu tichawana 4 uyu. Murikuona? Saka tikatora a divisor tikamultiply ne quotient which is answer yatinowana kana tadivida zvinhu tinowana the dividend. Tikatora iri pasi tikaimultiply ne answer tinowana iri pamusoro. This is the relationship between multiplication and division. Now take note of that relationship. Zviri kuitika apa ndeizvi. Tina g of x iri kudividwa nani na x squared minus x plus 2. Panapa answer yedu inenge iri quadratic. And the reason why answer yedu iri quadratic is because x squared minus x plus 2 tinofanirwa kuimultiply ne a quadratic function kuti tiwane a quartile function. X squared inoi, saka patiri kuti x squared minus x plus 2 inofanirwa kumultiply ne answer yatinowana apa. Ngatingoti answer kuti tiwane g of x. But mu answer medu we know kuti the highest order kana kuti the highest power of x should also be 2. So that tikati x squared times x squared inenge iri mukati munomu tinowana x to the power 4 iri kunoku. Saka ndizika ndatsanangura zvinonzwisisika kuti tiri kuita get to this realization kuti we have to multiply x squared minus x plus 2 with a quadratic function nekuti x squared inoi times ax squared ndo inofanirwa kutipa x to the power 4. Then why are we multiplying these two factors kuti tiwane g of x? Because tikatora iri pasi tikamultiply, tikatora iri kudivida tikamultiply ne answer yatiri kuwana tinofanirwa kuwana ya dividwa into. So kana musina kutonzwisisa this part, please chibvai matotaura maybe through my numbers, through the comments, so that I explain this part, because this part is the foundation of what we want to do. Manje we also have another challenge, because question yedu yati find the value of b. Saka kana tina b uno uyu we might confuse ourselves kuti b chaiyo watiri kutsvaga ndeupi. Saka we want to rewrite this
yakadai so x squared minus x plus 2 multiplying ngatishandisei d na e. Sapa takuchiti instead of kuti a, because kuti ax squared plus bx plus c ndo manyorero atajaira, that is the general form ye quadratic expression yataishandisa even ku O level patai apply the quadratic formula. But because mu question medu muna b already, saka tiringoda ngochinja ma letters. A toda kuichinja to d, saka dx squared plus b toda kuichinja to e, ex plus c is equal to, let us write g of x sezvairi, x to the power 4 plus 2x cubed, then plus ndichawedzerera imwe term 0x squared. Ndikuiwedzerera for convenience, panapa hapana 0 but ndikuiwedzerera for convenience, then towatati plus bx plus 4. Why ndaiwedzera? Because tiri kutangana to the power 4 toenda pana to the power 3 toenda pa to the power 2, and saka tofunga kuenda to the power 2, that's why ndati 0x squared, then to the power 1, then isina x mairi, kana kuti to the power 0 if you want to be more technical. So aya ndo manyorero atava kuita. Kana ma understand the first tier of my solution, we can now go on to the second tier, which is tirikuda kuexpanda kuside konoku so that tinozokumechanisa nekuside uku. Vanoita mathematics vanowanza kufarira kuti panapa tipa treat as an identity instead of equal sign. Saka panapa tikushandisa identity sign like that, and you are going to see why it is important kushandisa the identity sign. So let us expand brackets kuside uku. X squared times dx squared inenge iri dx to the power 4, x squared times ex inenge iri plus ex squared, x squared times c inenge iri plus cx squared, minus x times dx squared inenge iri minus dx cubed, minus x times ex inenge iri minus ex squared, minus x times c inenge iri minus cx, then 2 times dx inenge iri plus 2 dx squared, 2 times ex inenge iri plus 2 ex, lastly 2 times c inenge iri plus 2c, like this. So ngatidzise, I hope you understand what zita say. Then kana tadai so, this is going to be identical to x to the power 4 plus 2x cubed plus 0x squared plus bx plus 4. Saka pandepe kumeka sure kuti maita zvinhu zvakanaka, ndiri ini ndinoto cross checka kuti x squared na dx squared ndainyora zvakanaka here, then apa ex squared, apa it was ex squared, papa toitika mistake because tiri kuti x squared times ex zvorati apa ndi ex cubed. Kungaita mistake pakuexpand apa pane nyaya, unenge wakanganisa zvinhu zvese. X squared times c ndiyochi plus cx squared, then minus x times dx squared ndi minus dx cubed, minus x times ex ndi minus ex squared, yes, then minus x times c ndi minus cx, 2 times dx squared ndi 2dx squared, 2 times ex 2ex, and 2 times c ndi 2c, correct. Let us collect like terms pane inoi yataexpanda. Saka tinotanga ne dx to the power 4 like this. Ndobva ndacheka tine imwe here dx to the power 4 kana kuti tine imwe here term in x to the power 4, hatina. Then we go on to terms in x cubed. Chatangana na plus ex cubed, ndobva ndaicheka kuti ndisadzogorodza, then minus dx cubed, ndobva ndaicheka like this. Hatichisina imwe, takuenda kuma x squared plus cx squared, ndocheka, minus ex squared, ndocheka,
then panapa plus 2dx squared ndocheka. Takuenda kuma x chete minus cx cheka plus 2ex ndocheka, then takuenda kune asina ma x plus 2c like this. This is identical to x to the power 4 plus 2x cubed plus 0x squared plus bx plus 4. Saka ndacheka everything here. Kumsoro kwanga kuina how many terms? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kuzasi kunechi 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okay. And ndacollecta zvinhu zvine ma signs azvo here. I'm cross checking now, because if I make a mistake kumsoroko, I jeopardize the integrity of the whole process. Okay. Saka tadai takuda kuchikuratidza kuti identity huya uri kubuda papi. Saka tichati dx to the power 4 inenge iri equal to kana kuti identical to x to the power 4. Saka tichatora china x to the power 4 chiri ku left, totora china x to the power 4 chiri ku right, tozvisa pamwe chete. Then kana takuda kusolva panapa tenge takuti x to the power 4 na x to the power 4 tika divide both sides na x to the power 4 zoroti ma x to the power 4 anga chichekana. Panapa tukusara tina d is equal to 1. Saka d is going to be equal to 1 like that. Then kachitorai ku left zvina x cubed, totora ku right zvina x cubed. Saka panapa techiti ex cubed minus dx cubed, tatora zvese iri equal to chi kuno kuchina x cubed ndi 2x cubed like this. Tika factor out x cubed tichasara tina e minus d bracketed x cubed is equal to 2x cubed. Could divide both sides na x cubed kunocheka ma x cubed aya. Kureva kuti panapa pari kusara e minus d is equal to 2. Manje kana e minus d iri equal to 2, tamboudzwa saka rega ndise ka line panapa kutira kuweka. Tamboudzwa isusu saka panapa toda kusolva chi e minus d is equal to 2, but d are equal to 1, saka e minus 1 is equal to 2, kureva kuti e inenge iri equal to 2 plus 1 which is 3. Saka e ndi 3. Muri kuzviona? Okay. Taona kuti e ndi 3, takuda kuziva, takuda kutora manje zvinani, takuda kutora zvina x squared ku left, totora zvina x squared ku right. But hachisina space panapa, saka tichapota tichida iso. Saka zvina x squared ku left ndezvipi? Tinotangira pana cx squared apo. So cx squared minus ex squared plus 2dx squared plus 2dx squared. Zvinenge zviri equal to chi? China x squared ku right ndi 0x squared. Saka zviri equal to chi? 0x squared. Like that. Saka panapa tika factor out x squared tinosara tina c minus e plus 2d x squared is equal to 0x squared. Ma x squared ochekana, tinenge ta divide both sides na x squared. Then c hatina kumbomuwana, tacalculate d na e. Sapanapa tichati c hatimuzive as e ndi 3, so c minus 3 plus 2 multiplying 1 inongoramba iri 2, since 2d inenge iri 2 times 1, d anenge ari 1. Saka panapa this is equal to chi? It's equal to 0. So what does it mean? Panapa tiri kuti therefore c inenge iri equal to chi?
Anti minus 3 plus 2 ndi minus 1. Saka c inge equal to 1. And c is equal to 1 like that. Okay. Saka ticharamba tichita this process. Iko zvino izvi takuda ngotora zvina x chete zviri ku left, totora zvina x chete zviri ku right. Saka zvina x chete zviri ku left zvimbori chii? Zvina x chete zviri ku left zvimbori chii? So let me do this. Rega tizviitire panapa. Saka zvina x chete apa anenge ari chii? Minus cx plus 2ex. Andika? Ndo zvina x chete zviri ku left kana kuti zviri ku yata expanda. This is going to be equal to, ko zvina x chete zviri ku right ndiani? Zvina x chete zviri ku right ndi bx. So this is equal to bx like that. So let us solve this. C taona kuti ndi 1, saka pa it's minus 1 times x, which is minus x. Andika? But before we even solve it like that, let us just factor out x. Saka tika factor out x tinosarana minus c plus 2e. X is equal to bx. Tika divide both ku left ne ku right na x. Ma x achichekana. Tichasara tina minus c plus 2e is equal to b. C ndi 1, so minus 1 plus 2 multiplying e ndi 3. 3 is equal to b. Therefore, b inge equal to 6 minus 1, which is 5. Saka panzi tiwane b. B answer yedu ndi 5. Maona titaiwana sei? Rega ndizame kudzokorodza the whole thing. Tatanga taona kuti g of x muna x to the power 4. But isusu yatapiwa inokwanisa kudivide into g of x ina x squared. Kureva kuti inofanirwa kumultiplyana ne quadratic function, nekuti quadratic function ina x squared. X squared times x squared ndo inenge chizotipa x to the power 4. Ndo zvatashandisa for that decision. Ndokubva taexpanda tashandisa this general quadratic form expression. So we used this quadratic expression. Ndoku expanda kunoku. Ndoku collecta saka panapa what we did was we did expand. Then panapa ndoku collecta like terms. Then zvatanga chita panapa tanga tichimechanisa. Datonyora ne Shona tinyatsokubata. Totanga kumechanisa kuti zvina x to the power 4 zviri ku left ne zvina x to the power 4 zviri ku right, zvina x cubed zviri ku left ne zvina x cubed zviri ku right, zvina x squared zviri ku left ne zvina x squared zviri ku right, zvina x zviri ku left ne zvina x zviri ku right. Tikadaro taona kuti b anenge ari equal to 5. Saka tichipedzisa yedu panapa tenge tasarwa nani na 2c, nekuti ndiyo yega isina x iri ku left, then ku right kwenge kuina 4. Saka 2c is equals to 4, kureva kuti c inenge iri equal to 2, kuti tingozvipedzisa. Mazvona. Then tadai manje takuda kuchinoita the other part of this question. Saka taona kuti b is equal to 5. Hence factorize g of x completely. How do we factorize g of x completely? Saka ndoda kuitira this working paside apa. And I want to be using the color yellow. So pakufactorize g of x completely. G of x from panapa taona kuti iri equal to x squared minus x plus 2 iri kumultiplyana nani na tazoti dx squared plus ex plus c like this. Ndo zvatazoita. Saka this is going to be equal to,
tina bracket ra x squared minus x plus 2 d tati ndiani. So pata calculator panapa d taona ari 1, saka tiano substitute d na 1 kumsoro kunoko. Ko e taona rani, saka pana d panapa ingeri 1 times x squared, which is just x squared. Ko pana e taona painani, saka e patamuweka taona kuti answer ndi 3. Saka this is plus 3x, then c patamuweka taona kuti ndi 2 plus 2. Zvekuti hama dzangu kana muchida kutesta kuti taweka zviri correct here, mukamultiply x squared minus x plus 2 na x squared plus 3x plus 2 munofanirwa kuwana g of x, kureva kuti munofanirwa kuwana x to the power 4 plus 2x cubed plus bx plus 4. Muzombozvitry kana kuti tapedza kuweka tichazvitry as a proof of our solution. Tikada kuzama kuita further simplify this, we cannot factorize x squared minus x plus 2. We can also not factorize x squared plus 3x plus 2, because tikati 2 times x squared in this case, tunaona 2x squared. Two numbers we multiply. In fact, we can do this. So let us say consider x squared plus 3x plus 2. To multiply the first and the last, we have 2x squared. Factors of 2x squared such that to multiply not by 2x squared, that's 2x times x. To add not by 3x. This way. Kureva kuti x squared plus 2x plus x plus 2 group. Factor out x in the first case. Yovachi x plus 2, then plus 1, x plus 2. Therefore, factorizing completely, gx in get equal to x plus 1, x plus 2, x squared minus x plus 2, like this. This will be the complete answer. We cannot factorize x squared minus x plus 2 because cannot come multiplier. Let me show you why. Tukaona 2x squared, hatina ma factors are 2x squared. Hatina ma factors ekuti a 2x squared ekuti anozotipa minus x, because tikati minus 2x plus x, murikuzona minus 2x times x ndi minus 2x squared. Saka ashibudi. That's why that we cannot factorize using factorization x squared minus x plus 2. Saka ndo mawekero atenge tichiita. I hope you understood. If there are any questions, get to us on this number. And this is the same number you get to us through kana muchida ma extra lessons. If you are in Zimbabwe, it's just 071 521 3310. Thank you and have the best of time.